Thank you. Thank you, SXI. Thank you, madam. All welcome to the panelists. Well, many good things have already been spoken. So I'm thinking what to say now, because these marvelous, intelligent people were all here, and they have said mostly everything. So now I am thinking what I should say. So before I start, how many of you were there? Well, I'll have to correct you. I'm not from Jadavpur. I'm from Central Glass and Ceramics Research Institute. So that's a laboratory of CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, which is our parent organization, and it has about 37 laboratories all over India, covering all the science subjects, be it physics, biology, chemistry, engineering, earth and sciences, whatever. So how many of you were there? Well, I can't see much hands. Anyway, I would also apologize to you that I couldn't take all of you for a round to our laboratory, because there was a huge number of students that day. About 350 students from various schools had come. But it's a very great opportunity, and I would ask each and every teacher, each and every school to at least show this wealth that we have. There are many research organizations in India. How many of you know about them? Can you tell me? Any two names, two research organization names in India? Anybody? Yes. Good. At least the recent activity of Chandrayaan and Aditya 11 should help you. At least that ISRO is there is DRDO, there is ISRO, there is BARC. You know what is BARC? Bhabha Atomic Research Center. That's in Trombay. And obviously there is CSIR. Actually, Pokhran 2 was an activity. There was a nuclear test that was done at Pokhran, and that was conducted by BARC. Okay, so it's an activity. It was not invented. It was an activity which is a pride of India, pride of Bharatvarsh rather. I should say Bharatvarsh, not India. So, how did I come here? কিভাবে এলাম? আমার জন্ম হয়েছিল, please pardon me my Bangla. I was raised in Jabalpur, Madhya Pradesh. বাংলায় একটু অসুবিধা হতে পারে। তো আমার জন্ম বর্ধমানে হয়েছিল। বাবা টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। তো সেখানে প্রথমে আমাকে রামকৃষ্ণ মিশনে দেওয়া হয়। তারপরে আই হোপ ইটস ওকে উইথ বাংলা, হ্যাঁ না? তারপরে জানি না বাবা মার মাথায় কি ঢুকলো যে না, ছেলেটাকে ইংরেজি মিডিয়ামে দিতে হবে, নইলে এর কিছু হবে না। বর্ধমানে বোধহয় একটা সেন্ট জেভিয়ার্স আছে, তাই কি? তো সেখানে প্রি কেজিতে ভর্তি করা হয়েছিল আমাকে। তো ইজ দ্যাট আ পার্ট অফ ইউ অলসো? দ্যাটস আ ডিফারেন্ট। তো সেখান থেকে বাবার ট্রান্সফার হয়ে গেল কার্শিয়াং। সো দেয়ার আই স্টাডিড ইন গোথেলস মেমোরিয়াল স্কুল, ক্লাস 1, 2 and 3. We returned back here in Kolkata, মধ্যমগ্রামে জুলিয়ান ডেতে 1 বছর পড়েছি, ক্লাস 4।
Then from there, he again got transferred. এইভাবে দৌড়ে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। So finally we got transferred to Jabalpur. ওখানে আমার স্কুলিং কলেজিং, I got into engineering. Engineering পাশ করলাম 91. And being in Jabalpur, my father was very much associated with all that army people, because Jabalpur is a base, army base. So he used to force me, better to ja, army mein ja, go into the services. I sat for SSB interviews 5 times. Do you know what is SSB exam? What is that? And for how many days does it go? 5 days. Yeah, very correct, very correct. It happens for 5 days. And just think, I had given that exam 5 times. 25 days. So, but couldn't go through. And at the end of that 5th day, it used to be so humiliating. After giving 5 days, and you know how the selection procedure is. Maybe 150 students used to go. Only 1 or 2 or maybe 0 they used to select. But at the end of that those 5 days, they used to give a good counseling. Doesn't matter if you are selected over here, doesn't matter. The services are not the only thing. You can be a teacher, you can be a doctor, you can be an engineer, whatever. So after my graduation, I did my graduation in electronics and telecommunication, and luckily right after passing out, could you lend me your ears, please? Well, after completing my graduation, my teachers from that same college, they called me back right after 1 month. Jyotirmay, come and teach your next batch. I don't know what they saw in me. They called me back. So I was serving as a part-time lecturer in that same college. And can you imagine what could have happened with me then? Means, suppose that 9th class guy, 9th class, what's your name? Devyoshmi. He passes out 9th class, goes to 10th class. The teacher of 9th class tells him, hey, please come and teach 9th class. How would his fellow friends treat him? The moment I used to write something on the board, I used to see pieces of chalk coming up to me. So that was how I was treated from my fellow friends, fellow students who were just my next batch. They used to throw chalks at me. But चलता है. हमने फिर भी पढ़ाया है उनको. So I continued that for about 2 years, and during those 2 years, इधर उधर कुछ इंटरव्यू दिया. There was this interview held by CSIR for a laboratory which is in Pilani. Have you heard the name of Pilani? Pilani. It's not BITS Pilani, it's Pilani. Where is it? Rajasthan. I thought that it was somewhere in South India. Yes, I had also heard about BITS, but never knew that there was a national laboratory over there, and it was an electronics laboratory, Central Electronics Engineering Research Institute, where I got my appointment as scientist B.
I worked with vacuum tubes. Vacuum tubes क्या होता है भाई? Anybody? क्या होता है? बोलो. Vacuum tubes. They are not in computer right now. Once upon a time, they were used. But what is a vacuum tube? Can anybody? Right? Diode. Yes. Those were earlier times. Diode, triodes. They used to be just like bulbs. Parents might have seen that their parents might have used those radios, which used to switch on and you had to wait for 5 minutes to warm it up. There used to be a white bar. So there were valves in those radios. So nowadays we are using transistors. What is the task of a transistor? What does a transistor do? The three-legged things. What does a transistor do? It amplifies signal. It amplifies signal and then ये मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ उधर बीच में वो लगा है वो एम्पलीफाई करके स्पीकर में आ रहा है. बीच में जो यूनिट लगा है, this signal is very weak. This signal is very weak. This signal is very weak. It is being amplified over there, and then it's coming out from the speaker. So that little black thing with 3 legs is amplifying this audio signal and taking it out through the speaker. Now suppose if you want to send a signal to the Earth station in space, will that transistor work? It will not work there. There those vacuum tubes are used. I worked on traveling wave tubes. That's one of the vacuum tubes. It's also called TWTs. Then there are klystrons. Huge. এই প্রায় সেকেন্ড ফ্লোর অবধি চলে যায়, এত বড়. They are huge structures, and those are used in space technology. ছোট ছোট ট্রাভেলিং ওয়েভ টিউবস কাজ করেছি, যেগুলো দে আর ইউজড ইন মেশিন গানস. তো এইভাবে ক্যারিয়ার ছিল আমার. worked in Siri Pilani. Then I shifted to speech synthesis. Speech synthesis মানে we work with এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট আছে, কোথায় যেন বড় না, ডানলপ. We prepared a software for text to speech, মানে কম্পিউটারে লেখা আছে যে ভাষা সেটাও স্পিচে কনভার্ট করবে. সো আই বিং বেঙ্গলি, বাংলা ভাষাটা আমাকে দিয়ে করতে হয়েছিল. দ্যার ওয়াজ আ গায়, তেলুগু গায়, সো হি ওয়ার্ক ফর তেলুগু ল্যাঙ্গুয়েজ. এইভাবে. নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট হাউ ওয়ান ক্যান গেট ইন টু রিসার্চ. যেমন ম্যাডাম এখানে ছিলেন, ডাক্তারবাবু ছিলেন, ওনারা অনেক আইডিয়াস দিয়েছে. ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট your graduation, be it any discipline. Graduation ta aage chai, and it should be a honest graduate degree. Honest means তোমাদের মা বাবা, আমি আমার এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, আমি বলি যে ঘোড়াটাকে আমি জলের কাছে নিয়ে যেতে পারি, জলটা ঘোড়াকে খেতে হবে. আমি ঘোড়াটাকে জোর করে জল খাওয়াতে পারবো না, আমি ওকে জলের কাছে নিয়ে যাব. ঘোড়াটাকে কষ্ট করে মুখটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে জলটা খেতে হবে.
সেইভাবে তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে। It's not that easy. It's not that easy. So after graduation, you have to have a master's. যেমন ওই ম্যাডাম বললেন, মাস্টার্সের পরে you have to be very choosy about your discipline. কোনো একটা এরিয়াকে চুজ করে you do your PhD. পিএইচডিটা করতে হবে। আমাদের টাইমে পিএইচডি ছিল না। আই ওয়াজ লাকি দ্যাট রাইট আফটার গ্র্যাজুয়েশন আই গট ইনটু রিসার্চ জব। এখন ইটস ভেরি স্ট্রিক্ট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ পিএইচডি, বি ইট আ সায়েন্স ডিগ্রি অর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। ইভেন ডক্টরস আর দেয়ার অ্যাজ সায়েন্টিস্ট। তোমরা সেদিন এসছিলে সিজিসিআরআইতে, জাস্ট 200 meters এগিয়ে there is another laboratory, Indian Institute of Chemical Biology. Doctors are there as scientists and they work on all sorts of vaccines and medicines. There is a very common question among public, সিএসআর এর না এত শুনেছি, সিএসআর কি করেছে, আমি কোথাও তো দেখতে পাই না। আমরা সবাই আমুল দুধ পাউডার খেয়েছি, প্যারেন্টসরা খেয়েছি, হ্যাঁ আপনারা খেয়েছেন, আপনাদের মা বাবাও খেয়েছে। ওই আমুল দুধ পাউডার আমাদের টেকনোলজি। সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট মাইসোরে আছে, তারা বানিয়েছে। ভোট সবাই দিয়েছে, সবাই ভোট দিয়েছে, তোমরা দাওনি, সবাই ভোট দিয়েছে। ওই যে ইঙ্কটা লাগায় এখানে, ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি ইন দিল্লি, দে হ্যাভ মেড ইট। ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ হয়। চণ্ডীগড়ে সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন অর্গানাইজেশন, তাদের একটা ইউনিট আছে লুধিয়ানায়, মেরাডো, ইটস দেয়ার প্রোডাক্ট, সোনালিকা ট্র্যাক্টর। সিডি পিলানি, যেখানে আমি জয়েন করেছিলাম, ফার্স্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টেলিভিশন ওয়াজ আওয়ার প্রোডাক্ট। তারপর পরেই কালার টেলিভিশনের টেকনোলজি এলো। ইন দ্যাট মিন টাইম বিপিএল তারা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে নিল। ব্লু এলইডি চায়না থেকে যেটা নেওয়া হতো, দ্যাটস ইট ইজ বিং প্রডিউসড হিয়ার। দ্য টেকনোলজি ইজ অ্যাগেন অফ সিরি পিলানি। আমরা শুনেছি যে আমাদেরকে বলা হয় রামায়ণ ইজ আ মিথ। Do you agree? Ramayana is a myth. Krishna Bhagavan, oh, that's a story. Do we really agree? কি প্রুফ আছে? কি প্রুফ আছে? ওকে, কৃষ্ণর কি প্রুফ আছে? দ্বারকার যে সাবমার্জ সিটি, তার যে কিছু কিছু প্রোডাক্ট, সিএসআইআরই একটা ল্যাব গোয়াতে আছে, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফি, তারা বার করে রেখেছে। And I was lucky to visit that place. Even she had also gone there, Ankiya. So, এমনকি many of us have suffered COVID. I was in ICCU for 15 days. The doctor said, ভদ্রলোক গেছে, হবে না, ভুলে যান। লাকিলি উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন কত মাল খায়,
খুব সিগারেট স্মোক করে কি? না বাবা, ওইটা ওই দুটো জিনিস আজ অবধি ধরতে পারলাম না, বোধহয় সেই জন্যই বেঁচে গেছি। দো আই ওয়াজ অন দ্য সাপোর্ট, অক্সিজেন সাপোর্ট ফর 2.5 months, বেঁচে গেছি। কিন্তু ওই যে ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের যে ওই যে অ্যান্টিডোটের যে স্ট্রেনটা, দ্যাট ইজ অ্যাগেন CSIR টেকনোলজি। হায়দ্রাবাদে Indian Institute of Chemical Technology, they are still supplying that antidote to all the vaccine companies. মাঝে মাঝে সত্যি I feel privileged that I belong to such an organization. অনেকবার অফার এসছে বিদেশ থেকে, না ভাই যাব না। তার কারণ বিদেশে গিয়ে আমি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মাফ করবেন সবাই, বিদেশে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যদি আমি কাউকে একখানা গালাগাল দিই, সে বুঝতে পারবে না। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালাগাল দিই, বেড়া তেড়ে মেড়ে চলে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট আই লাইক। বিদেশে যাব না, মাই পিপল নিড মি হিয়ার। তো এইভাবে তোমরা, আমি এটাই বলছি যে পড়াশোনা করতে হবে। ফাইনালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ওয়েন ইউ গো টু বেড, এইটা চিন্তা করবে যে আজকে কি করলাম, আজকে কি আমি দুটো লাইন মুখস্থ করেছি, সেই যে দুটো লাইন যে মুখস্থ করেছি সেই দুটো লাইনকে আমি শুয়ে শুয়ে আমি কি বলতে পারবো? আমি বেশি টাইমই নিচ্ছি, সেইটা চেষ্টা করবে। যেটা মুখস্থ করবে সেইটা, এমনকি পায়খানা গিয়েও তোমাকে বলতে হবে যে আমি ক্যান আই রিপ্রোডিউস দ্যাট। ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক, কিন্তু ওখানে গিয়েও বলতে হবে। আর প্যারেন্টসদের থেকে একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব, বাচ্চাদের সঙ্গে যে আম্বিলিক্যাল কর্ডটা, সেটাকে কিন্তু কাটতে হবে, সেটাকে কেটে দিন। দ্য মোমেন্ট ইয়োর চাইল্ড বিকামস অফ দ্য এজ অফ মেবি 13-14, সেই নাড়িটা কাটতে হবে আপনাদের। সবসময় বাবু সোনা কুকু সোনা বললে চলবে না। একটা পাখি অবধি তার বাচ্চাকে কিন্তু লাথি মেরে বাসা থেকে ফেলে দেয়, সেইটাকে শিখতে হবে। Because I have seen parents, they go to the parent teachers meeting and they tell the teacher, ম্যাডাম আমরা কিন্তু কোনোদিন আমাদের মেয়েটাকে কিন্তু বকাঝোকা করিনি, আপনি কিন্তু বকবেন না প্লিজ। এটা কি? I have seen. তো এগুলো করলে মানে you are not helping your child, you are not at all helping. এগুলো মাথায় রাখতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার।